Puta, la cagué de nuevo. Qué juego del mal, weón. No creo, sí. ¿Y ahora? Señor vampiro. Lo hicimos más fuerte. Tú dices que la cagamos y lo convertimos en nuestro... Hasta donde yo sé. Cuando creamos un vampiro, el loco está completamente ligado a su creador. Alguien gritó. Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. Ojalá no sea malulo. A lo más te dará por convertir en algo que no quería. Es que ya era un scalpo y los I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. ¿What? Esto es un mensaje directo entonces para Jonathan. 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplars District. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Localiza el apartamento del hombre en el barrio. You again? What do you want? Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. I've identified the men who stole from you. You were right. They were members No sé of si some será una consecuencia, te juro que no sé. I knew it! Did you find the money, too? Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. Well... Thank you, sir. Will you give the money back to your comrades, then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. Oh, I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Do you need medical? No, thank you. Well, I'll leave. la consecuencia te tiene más nerviosa que el Miss Screams. No sé si tanto, pero tan más nerviosa. Glad to see you again. Pero sí me... Did you see what happened? Yo pienso que estoy tomando la mejor decisión, pero te juro que no... No sé. When I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman scream? Are you sure? Of course. It was terrifying.
I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Qué extraño. Goodbye, Miss Paxton. Esto es un mensaje directo para Jonathan. Aprovechemos y hagamos esta Good evening, charla. Mr. Dr. Reed. You've never faced, let alone killed, a vampire, Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. Stop fooling yourself. You've never faced a vampire before. You wouldn't stand a chance. Well, that's not true, sir. I've already faced one of these creatures. Oh, really? And you're still alive. Well, we did not actually fight. I let it go. What do you mean? I entered the vampire's den. The stench Hoy was van a ser las terrible, 3. ¿Te acuerdas que I te dije was que mirar ready la to kill una, Okami? but then I saw it. Just a suffering soul like you and me. I spared her. Tell me about the vampire you spared. It was... She was a girl. Her body was a mess. I could see pus running from the deep wound. She was crying in pain. You cared about her. That's what defines us as human, Ichabod. Yes, but she was a truly evil creature. I'm haunted by the tragedies she caused ever since I spared her. Qué triste, man. Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Goodbye. Bueno. Buena, Mr. Puerco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, chicos. Ya, sí, creo que sí. El tema que me preocupa enormemente es que no tengo sangre, weón. Tengo que ir acá. No, no es la dirección que quiero tomar. ¡Ay, qué miedo! Se escucha súper claro el sonido, ¿cierto? Es nivel 22. Puta, ¿es en serio voy a morir aquí por este concha de madre, weón? O sea, ¿será posible que casi me mate uno de esos bichos del mal, weón? Lo que yo quiero es devolver la misión. A ver.
¿Era por aquí? I don't remember. ¿Por qué tengo tan mala memoria? Ay, sí. Sí, llegamos, cabras. Y con esto guardamos. It's locked. ¿Qué me vive aquí? ¿Está linda la casa? No, eso no. Good evening, Mrs. Fishburne. Ah, May I come in, please? Of course. no quiero, no quiero. I can't remember the last time I had a good sleep. Sí, mañana ya voy a ver las consecuencias de mis acciones. Dios mío, ¿se podrá uno equivocar tanto, weón? Good evening. What? Is it true Sean Hampton saved your life? Yeah. A sad saint grabbed my soggy ass and brought me back to the pier after I fell into the canal. I was a wreck back then. Were you thankful for what he did for you? Sean Hampton really acted like a saint that day. But I suppose I'm just another lost soul who doesn't deserve to be saved. Ah, este weón. Goodbye. Pensar que no lo podríamos comer. Welcome back, Doc. Tenemos, mira. Tell me about your arrest for attempted murder, Tom. I tried to kill someone. I got arrested. La Paid madre my del pelón. debt and I Estela, had sí. nothing to hide. So you mean your customers know about your sordid past? Ay, Yeah, why do you sordid think this is past. the last pub open? I have nothing to hide and I don't judge. That's a relief for many round here. Qué Do you jugador de think prison repente, changed Jonathan. you? Made you a better man? Oh, I don't know about that. All I brought back is bad memories, scars, and an ugly tattoo of a blue turtle. But do you feel cleansed of your sins? All I know is that I'm at peace. I did what I did, but I wouldn't do it again. Does that make me a better man? I don't know. Pero, ¿a quién intentó matar? You attempted murder. Give me some details. I was given an order to kill. I was an obedient gang member at the time, a proud wet boot boy, Why did you join the gang? because I finally felt useful. Do you have any idea what it means to feel respected when the rest of the world shits on you? So you were ordered to kill someone. What happened then? I don't know if you can possibly understand, but I couldn't kill him. I just stood there pointing my gun. Someone saw me. I gave up. Why couldn't you shoot? My target was eating in that fancy restaurant with mirrors and music. He was eating, drinking, laughing. He was having such a good time. I hated him for his bottomless appetite and easy life of easy pickings. And then something happened. You refused to kill him because you wanted to feel some of that happiness yourself. You empathized with him. Exactly. The man was a bloody landlord who rented overpriced flats. Selfish bastard. But he made me smile. And I was no different from him. Why not leave town and start a new life after you got out of jail? I grew up in the East End. This is where my roots are. This is where I want to help others and die, eventually. Do you think the docks will always be a hive of scum and villainy? As long as poverty and fear run the show, I don't see how it would change. Misery loves company, as they say. Don't you feel threatened, staying in such a violent and criminal neighborhood? I've made peace with my violent past, Dr. Reed. I may not be a pacifist, but I'm not angry anymore.
Bien, tenemos todo desbloqueado con Tom. You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Prewin guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. Here is your booze. I hope it will appease your customers. Just try not to kill anyone with this poison of yours. Believe me, Doctor, most of my customers are less agreeable when sober. ¿Qué podemos decir? Goodbye, Mr. Watts. Times like these are good drinks. Listo, cabros. Terminamos. Seguramente terminamos. A ver, úsala. Ya me caes mal ahora. Te estoy por comer. Goodbye, Miss Cox. Bien, ¿cómo está la gente de acá? Este nomás. Ah, este está resfriado. Estaba por acá. Aquí está. Está resfriado fumando, hermano. Had to say first. Así que no caltiro lo peor es que hay gente así. You again. What are you? Sí, avance harto. Do you need medical help, sir? Y luchamos contra un boss. If you can throw in some. So you can sell them on the black market? Sorry. I'll only provide you with exactly what you need. Fair enough, Dr. Reed. Don't cost me nothing to ask. Goodbye. Se resfría para la cagada fumando, sí. Existe gente así. Oye, ¿me vas a vender cositas bacanas o Can no? I see what? As long as you have money. Ah, cabros. Miren esto. Ya puedo comprar cosas azules, weón. Listo. ¿Qué es esto? Muestra de sangre revitalizante. Ah, esta es la que nos dio la señora esta. ¿Cómo se llama? Harriet. Esto deberíamos ver de vender. Bueno, mira. Ya me están vendiendo cosas azules, por lo tanto deberíamos de poder comprar lo faltante. El tema es que, no sé, si subir este a 104, 15 aturdimiento, 10 de cadencia de tiro, 15, o este a 99 y que puedo subir, aumenta el daño infligido. Yo creo que esta es, ¿no? La que deberíamos subir. Ah, piezas azules, ok. Aumenta daño infligido un 10%. Cambia daño. Cambia daño de fuego. Eficaz contra bestias o vampiros. Ah, mira. 108 de daño si lo mejoro. O si no, 99 fuego. Cambia daño de químico eficaz contra humanos. Oh. Entonces uno va a tener que elegir entre una y otra. Ah, mira qué pelotuda. Esta es una O. Por lo tanto, estas mejoras que estaba haciendo, he estado gastando tanto recurso al pedo. He estado gastando un montón de recursos al pedo.
que lo quito. $99 de daño y 74. Huh. Dios, tanto recurso al pedo. Ahora que me doy cuenta, Dios, tanto recurso al pedo. Porque es Oppo, mira. Yo re pensando que estaba mejorando las jugadas, pero no. Ahora tengo activo el hacer más daño. Si activo este, le quito daño y absorbo más puntos de sangre. Qué loco. Claro, solo te quedas con una mejora. Yo pensaba que cuando lo mejoraba, yo subía las dos. Nada, pues lo que hago es cambiarla de una a otra y gasto recursos. No sé si me doy cuenta. Bueno, en fin. Así nomás la vida. Se puede intercambiar. El tema no es ese. El tema es que te las tienen que devolver. Po. Ya mira, este es suero revitalizante. Regenera 300 puntos de salud al instante. Se me olvida que tengo esto. Recupera 500 de salud al instante. Bien, este es para curarnos. Yo creo que ya toca empezar a cambiar los recursos. Y este es suero sanguíneo. Esto es para recuperar sangre. No, creo que este sí lo vamos a gastar. Ah, mira, lo podemos hacer. Qué interesante. Y puedo recuperar esta sangre, mira. Ya. Bien. Imposible no guardar, ¿viste? ¿Cuánto me pide esta hora? 3000. $2000. No se sumaron muerte de hoy, te felicito. Muchas gracias. Viste, acá tenemos ahí el comando, chicos, para un futuro. ¿Cómo será esta? Coste 10. Ah, me demoro menos tiempo en subirla. Si tenemos un comando, por ejemplo, lo vamos a probar. Sería... ¡Ay, cabros! Sería, por ejemplo, muerte más y suma. Incluso acá arriba. Muerte menos. Y ahí. ¿Viste? Por si se equivocan o algo. También, por ejemplo, se puede colocar muerte, por ejemplo, 12. Y cambia automáticamente arriba. Ahí está. Muerte 10. Así lo hacen ustedes, justamente. Estuve buscando opciones para que lo pudieran ir modificando ustedes y no que se me pasaran tanto. Y muertes, bueno, te dice cuántas. Está bueno. No está tan difícil, me parece, entender los comandos. Así que eso. Bueno, chicos, veamos qué pasó. Espero que la noticia no me diga que he perdido la zona, porque te juro que ya 2 zonas perdidas por malas decisiones me tocaría mi cocoro demoníaco.
Sí, estoy grabando, estoy grabando. Muchas gracias por preguntar. Bueno, dice, retrato de un santo apenado. Si alguna vez han vivido cerca de los muelles del East End, seguro que saben quién es John Patrick Hampton. Si no, seguro que han oído hablar de él. Su nombre está empezando a extenderse por todos los rincones de la capital y su canción está llena de esperanza. John es el humilde fundador del refugio Hampton, un establecimiento que construyó con nada más que sus propias manos y sus creencias. El edificio, un almacén abandonado que la familia Danson donó, haciéndonos una vez más partícipes de su generosidad, fue renovado y transformado en el que hoy en día se ha convertido en el refugio más famoso de Londres. Los pobres y los hambrientos son bienvenidos bajo su techo, comparten comida, cuidados y plegarias. John Hampton vivió una vida poco o nada acomodada. ¿Qué? Pero las dificultades que encontró en su camino no deformaron ni mutilaron su profunda confianza en el Señor. Más bien todo lo contrario. Este hombre de fe desarrolló una fuerte empatía a costa de los tormentos sufridos por la pobreza. En los muelles ya ha reconocido el afecto que siente por el prójimo. Somos muchos los que hemos visto a John sufrir por una guerra enfermiza, un huérfano o una madre doliente. Es así como se ganó el sobrenombre de El Santo Apenado del East End. John es un hombre tan respetado que la gente continúa acudiendo a su refugio cada noche, incluso después de que el Santo Apenado contrajese una misteriosa enfermedad que le obliga a reposar y a estar separado de su rebaño. Mientras en otras partes de Londres la gente retrocede cuando ve a alguien toser en público, muchos hombres y mujeres no tienen ningún problema con comer y dormir en el refugio Hampton, el lugar más seguro de los muelles del East End. El edificio no está en las mejores condiciones. Su olor puede resultar insoportable para las narices más delicadas, pero la esperanza y el cariño que lo rodean son abrumadores. Y el número de víctimas se ha... No lo perdimos, cabros. What the fuck? Cabros, se me enfermó un montón de gente, mira. ¿Qué tienes? Agotamiento. 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 Anemia. Agotamiento. Oh. ¿Y si los dejamos morir? Estoy por perder este distrito, bueno. Este distrito está grave. Resfriado, neuralgia, agotamiento. Bien. Vamos a tener que dar una vuelta mañana por todos los distritos. Vamos a ir a este a curar a la gente, vamos a ir a este a curar a la gente y vamos a curar a este y a ver si encuentro estos dos porque me faltan. Prendemos aquí, prendemos aquí, prendemos acá, ahora vamos acá, seguimos acá. A todo esto que veo la rotación de Merlin Face y por fin la tengo, salió cara. Uf. This is Braille. I need someone who can read this. Ya tengo dos, chicos. Tengo dos textos en braille. Y ya soy nivel 3 en cautivar, por lo tanto puedo obligar al tipo que lee braille a que me abra la puerta. Porque como todo vampiro, no podemos entrar así nomás. Me agarró, güey. Creo que los infunde de algo. Creo que les infunde de algo, cabros. Oh, me resiste el golpe cuerpo a cuerpo.
Ah, menos mal. Bien, carajo. ¿Qué? Crazy Buster. Ajá, pero ¿y las risas? Se ve bueno el juego, me dice Michael. Está súper bueno y lo dan en el Plus. Hola, ¿qué temprano cuando acaso te está dando mucho miedo jugar a la noche? O por las cartas. No, no es por eso, es porque tengo muy tomada la garganta y el Fortnite y el Rocket me van a hacer gritar. Entonces puedo mantener el tono de voz más bajito. Ay, está muy caliente el té. Hay un tipo. A ver. Me desespera el sonido del bebé llorando. Bueno, a ver. Hola. Are you all right, sir? Rocket te hace ahorita. Ajá. I'm not sure that's Cuando any diga of your no, business. I hope you realize good. that staying here will put your life at great risk. Ah, I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't ¿Viste el que está en el specifically fondo? referring Mira. to them, but are you really after these men? Why? They took my boy. I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Está medio ebrio, ¿viste? Se tiene que devolver a la ciudad. Oh, dice que lo salvamos. Oh, hay un jefe de Bloodborne que se llama Nodriza de Mergo y durante la pelea se escucha un juguete musical de bebé y el llanto todo el tiempo. Ahora yo escucho todo el tiempo un llanto de bebé. Me perturba un poco. Y el Force sí es un juego que da paz y tranquilidad, que pasa ¿cómo? ¿Saca la paz interior a todos nosotros? No. Buena Nini, ¿cómo estás? Hoy chicos, un Pokémon. Lancen el comando Pokécats si quieren capturarlo. El Max Payne. Espejo de plata. Una... Vamos a revisar todo. Supongo que no me puedo teleportar, por lo tanto no hay enemigos. Es un desastre su casa, señor. ¿Y si usted se quedó aquí todo este tiempo? ¿Qué llanto? Afuera había un llanto de bebé. Dice, carta sangrienta. Querida madre, me pase lo que me pase, jamás olvide lo mucho que la quiere tu hijo. Sé que no siempre aprobó las decisiones que tomé en mi vida, pero no pienso cambiar. Nací y crecí en esta parte de la ciudad. Y simplemente no puedo soportar lo que le está sucediendo a mi barrio y a la gente que conozco. Hace poco tomé una decisión terrible. Decidí hacer frente a la tiranía de unos pocos. Sé que tomarán represalias, pero estoy preparado para lo que sea. Gracias a usted siempre me ha encantado leer y ahora que estoy dispuesto a pasar a la acción, no puedo evitar citar a Etienne de la Boétie. Solo los vemos muy altos porque estamos de rodillas. ¡Uy, qué buena frase! No pienso volver a arrodillarme, madre. Intentaré mantenerme erguido, cueste lo que cueste. Adiós, madre querida. Este es Jack, el hijo de Enid. Cabros. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Justamente.
Vamos a darle el reloj a la madre, weón. Esto es importantísimo. Importantísimo. ¿Qué dice? Misión principal. Ah, no, no es misión principal. Se me activó un diálogo. Apenas te escuché cómo andamos, dice. Ah, ¿es cuando lo ves? El comando Pokécheck es para chequear si lo capturaron o no. Y así poder lanzar otra Pokébola. Ah, excelente. Buena. Buena. Gracias. Bien. Jonathan, at last. I've been worried sick. Have you solved the case of our poor Sean Hampton? Don't worry, Edgar. The reputation of Pembroke Hospital is secure. No, no queremos. Sean Hampton was not the guilty party. Is that true? Oh, good news. Good news indeed. Espérame, chicos, que déjame que voy a mandar un mensaje. Perdón. Acá haciendo que trabajo mirando la de Viewers, dice Versicle, muchas gracias. ¿Todo bien? Dice Lura. ¿Todo bien? Swansea es también un equipo de fútbol inglés. Ah, mira. ¿Qué me esta semana en el SSA? Oneiros. Se queda hasta noviembre. What do you know of the Ascalon Club? Not as much as I would like. There have always been rumors about a secret society of vampires operating in the interests of the British Empire, though I've never met a member. Nosotros conocimos a uno y lo matamos. I crossed paths with one, a terrifying creature going by the name of Fergal. He was sent by the Ascalon Club to exterminate the Skulls of the East End. By the stole, Jonathan. If vampires are eliminating their own progeny, then dark times are upon us. Darker than I've ever witnessed. Do you think Lady Ashbury would know of them? Jonathan, our beloved lady is not one for social dalliances, nor the assemblies of dark orders. She's a woman of superior taste and selective acquaintance. Does the name Old Bridget ring any bells? I'd never heard of her. Why? A patient of ours? I must confess, I don't know them all. No, it's just someone I recently met. A fascinating woman. I had thought that perhaps... By the stole, Jonathan, you've met another vampire. I would appreciate an introduction, if that's the case. I found Harriet Jones. She's much the same old, embittered woman she was, only she's been made a Skull. Her transformation did not go well. Incredible. Well, why not bring her here? We could learn so much by studying her condition. It would be fascinating. I doubt that. She can barely move. Perhaps we could learn more about the degeneration of Skulls. Perhaps.
But she could also belong to a new species. We know so little of the laws that dictate vampire reproduction. Were there any studies made by your order on the subject? Not that I'm aware of. I will transmit your discovery to the Brotherhood's primate. He will be delighted. A pleasure as always, Edgar. A mí también. De hecho, fue una de las cosas que más me encantó cuando empecé a jugar este juego. Es la misma voz del protagonista del Call of Cthulhu. La misma. El actor creo que se llama Anthony algo. Bien, ¿dónde está la...? Acá. Está afuera. Bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, tú no eres. Tú tampoco. Acá está. Lady Ashbury. It is good to see you again, Jonathan. How are you? I'm better than one might expect, Lady Ashbury. Dr. Swansea has asked me to investigate the recent disturbances in the hospital caused by skulls. Really? What do you mean? I discovered the most intriguing skull. An elderly woman answering to the name of Old Bridget, and a man who helps them remain hidden in London. Old Bridget? Peculiar name, I've never heard of her. According to Old Bridget, skulls can lead a peaceful existence like us. They are even able to nourish themselves by feeding on corpses and the flesh of the dead. How vile. Please, Jonathan, let's change the subject. Ay, qué pesada. Skulls of London have gone into Mal que mal, los Skulls son and immortals plot their extermination. progenie de los vampiros. Yes. Skulls are the orphans of the Vampire Society. They are the shame of their genitors. A disgrace to the vampire that created them. Justamente. There is something ominous closing around me, Lady Ashbury. Dale, Jopito, provecho. Spies upon me from the shadows. Something cruel and wicked. Whatever do you mean, Jonathan? If Sean Hampton and Harriet were not the guilty parties, then who? I saw the bodies and the blood. Ay, qué poco amor, Rebirth Jopito. has not gone unnoticed, Jonathan. Be extremely careful. If you get in the way of an immortal's plans... Do you suspect someone? ¿Es el hambre? I don't know, Jonathan. I steer clear of vampire politics, especially whilst hunters roam the city's streets. Uy, Richie 97. Muchas gracias. Goodbye for now, my lady. Bebé. Cosito. Oli. ¡Lo encontré! Good evening, sir. It's me again. Leave me alone, I say, whoever you are. Ya tenemos el nivel para que obligarlo a dejarnos entrar. It cannot be safe for a blind man to live here alone. Let me enter, sir. I swear I mean you no harm. Well, a voice never lies, and yours clearly is the voice of a gentleman. All right, Doctor, come on in. Tell me, how do you see the world these days? Bien, estamos en la casa de este loco. Excelente. Por fin. Hola, pelón. Tengo algunas cosas para ti. So what is the name of my nocturnal visitor? I'm Dr. Jonathan Reed. As I already explained to you, I'm inquiring about the epidemic. Dr. Reed, the eminent surgeon. My God, I'd never have expected a brilliant physician like you to knock on my door. You flatter me, sir. No, sir, I am flattered. I read all your work when I still had my sight. I loved it. I'm Mason Swanborough, by the way. Ahí está el gris. Bien. You seem unwell. Actually, Yes,
I can give you a little something that has been proven effective. Thank you, Doctor. Bien. Vamos, ¿qué más ha descubierto sobre mí? Esta es la primera vez que hablamos con este personaje, por lo tanto tenemos un montón de cosas desbloqueadas para charlar y estas cosas son de pistas que necesitamos. Así que empezamos. And what else have you learned about me, Mr. Swanborough? I know you assisted Professor Carell in France, and that you invented a new blood transfusion method based on his work. Yes. Those were frustrating but exciting days. I loved it. Yes, the thrill of research and discovery. This is what drives people like us, Dr. Reed. Oh, how I envy you. Bien. Does someone take care of you in this isolated place? My sister Loretta and I have our daily routine. Every morning and evening she comes by so we can talk and eat. Then she leaves and I stay. Do you not appreciate your sister's visit? Loretta is the best and worst thing that happened to me. And I believe she could say the same thing about me. Where does your sister go? Well, let's just say, she earns enough money for us both. What's so amusing about that? I won't hide the truth from you. Loretta sells a fake miracle elixir to the sick people of Whitechapel. Lo sé, me la encontré ya. Y aquí, mira, al descubrir esa misión, me aparece acá desbloqueado ahora, usted es el creador del elixir. So, Mason, you are the creative one in the Swanborough business, are you not? Yes, I am. I am the one who invented and improved the family recipe. And you do it all by yourself, blind and isolated in this laboratory. My eyes may be useless, but my brain is still sharp. Once a chemist, always a chemist. Ok. Oye, ¿y si lo convierto en Vampyr? Si lo convierto en vampiro Is your sister using you and your skills for her own ¿Se podrá convertir en vampiro algunos? ¿O siempre son todos para matar? Are you sure about that? You clearly depend on her. Let me be perfectly clear. I came up with the idea of the Swanborough cordial. Loretta needs me more than I need her. Okay. Mason, why would you waste your skill and knowledge on crafting snake oil and fake drugs? But this is my only opportunity to continue practicing my art. By giving false hope to desperate people? They all see me as disabled and useless. I'm sick of their pity. Oh, mierda, me perdí. Es muy duro aceptar lo que nos pasa. No es usted más conservativo. To accept what has happened to us and what we have become is a difficult process. I'm sorry for what you've had to endure. You'll not get my respect through cheap compassion, Doctor. Speak to me like I'm a normal human being. That's all I ask. Is your sister you? I've lost. Are you sure? Let me be. Have you heard anything about Nurse Crane and her dispensary? I don't know who she is. Do you know Braille, Mr. Swan? Tenemos dos I'm hojas. no expert, but I learned it in my spare time. Yes. Why? I found a strange document entitled Cure for Blindness. It's written in Braille, so I thought perhaps it was yours. Really? Is that some kind of sick joke? Let me see. Here it is. This letter seems authentic. And it actually refers to an experimental cure for blindness. You have piqued my interest, Dr. Reed. Could it be of any use to you? No. This page is just a part of a larger diary. I'd be glad if you could find the other pages. Ok, pero tengo más. I found another page of the diary, Mr. Swanborough. This diary is still not complete. The man who wrote it claims he is a member of some scholarly brotherhood called the St. Paul's Stole. Really? I've heard of them. Very capable scientists. Perhaps the man who wrote this really found a cure. I would need more pages to figure it out, but it's as promising as it is intriguing. Son 4 páginas. Son 4 páginas, pero solo encontré 2. Bien. Creo que estos son todos los diálogos.
You seem unwell. I'm fine. Nah. Goodbye, Mr. Swanborough. I'll leave you now. Tell me, how do you see the world these days? Para atrás. Pero bueno. Vamos a ver qué podemos sacar interesante. ¿Por qué tienes sangre en tu cama, O sea, solo estás tú acá. Oh, los vampiros alimentan de nuestra alma. Los vampiros beben nuestra sangre, pero se alimentan de nuestra alma. ¿Cómo podríamos pensar que cualquier hombre o mujer asesinado por estas viles criaturas, mordido por sus inmundas fauces, pudiera ser admitido a los cielos? No, sus cuerpos han sido mancillados y sus almas corrompidas. Yo solo les aguardo al infierno entre legiones de demonios chupasangres. Los vampiros se alimentan de nuestras almas. Todavía no me encuentro al Clarence no sé cuánto, ¿Por qué tendrías la cama llena de sangre, hermano? Si estás solo tú acá, Ah, mira, mira, mira. Carta de Loretta. Querido hermano, esta es la carta de disculpa que nunca podrás leer. Perdiste la visión y fue todo por mi culpa. En serio, sé que me odias por lo que hice, aunque nunca lo digas. Nosotros, Swanborough, no somos muy habladores, ¿verdad? Para tener la conciencia tranquila, he decidido llevar a cabo mi más valiente gesto, escribirte una carta y dejarla en tu laboratorio. Si alguna vez la encuentres y me preguntas por ella, te la leeré. Si la encuentro otra persona, bueno, como ya he dicho, este es mi gesto más valiente. Me hizo en lo siento. Siento lo que hice y siento el infierno que te he hecho pasar. Lamento que ahora seas un hombre ciego que intenta darle sentido a la vida. Si pudiera cambiar una cosa, tan solo una de mi miserable existencia, sería lo que ocurrió hace un año. Te lo juro, Mason. Ojalá pudiera darte mis ojos para recuperarse la vista, pero no funciona así. ¿A que no? Por favor, hermano, perdóname, Loretta. Esta carta está importante, Carlos. Oye, me quedan 7 coleccionables, me parece. Mira. What kind of gentleman pays visits to people at this late hour? Un gentleman vampire. Ah, este está con candado porque todavía está vivo. Si lo mato me lo puedo dejar. Tell me, how do you... Creo que... What can I do? Ah, mira, mira, mira. Why does your sister feel so guilty about what happened to you? Because she knows I'll never forgive what she did to me. You run an illegal business with someone you hate? I don't hate my sister. She looks after me, we have a good time, and I'm just not ready to forgive her. Creo que para saber qué onda tendremos que ir a hablar con Loretta. Lo bueno es que tengo que ir igual porque tengo que curarla. Tell me, how do you see the world these days? Ah, tenemos info con esta. Esta es la hermana del tipo que está ciego. Good evening, my dear colleague. I'd like to see what kind of... Mira la weá que vende, po weón. A 18, el otro me la vende a 15. No, te compro uno que no tengo. Good evening. Loretta, your miraculous formula wouldn't even cure a common cold, and you know it. The Swanborough's cordial secret ingredient is hope, Doctor. And it's something people around here... Si quiero los puedo matar a todos, The sí. placebo effect is real and has benefit. But in your case, you could be murdering your customers who may die because they are not receiving the necessary medical attention. Medical attention in Whitechapel. Trust me, my cordial is the best option they have, since it is the only one. If your true purpose was to help, you wouldn't take money from the poor for your snake oil. Hoy pareció un Pokémon interesante, cabros. Doctor. If it were free, they wouldn't believe in it. Loretta, is your brother your accomplice, or are you just using him? I would never take advantage of Mason's handicap.
He is my brother. He is the person I cherish the most. But if he's not careful, he could make a deadly mistake. You have to be aware of that. He is blind, not stupid. He's always been the brains of the family, and the Swanborough cordial was his idea in the first place. Loretta, why do you feel so guilty about your brother? I don't expect him to forgive me. All I can do is make amends for what I did. By making him a crook and a criminal. What if somebody decides ¿Ella es la to make him responsable de la pay for ceguera de himself? Mason? Mason is totally capable of defending himself. Just leave us be. We're perfectly fine. I know how guilt feels between a brother and sister. Tampoco la Are you conozco. sure you're not trying to ease your own remorse? Mason wants to be useful. Can you understand that? And chemistry is his passion. And the Swanborough cordial gives him a purpose in life. Ah, desbloqueé todas las... Ah, no tienes muchos diálogos, ¿eh? You look ill, Miss Swanborough. I'm perfectly fine. Goodbye, Miss Swanborough. Lo capturó Soul, Okami y Berserker. Yo no, weón. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like, lo pueden compartir con sus amigos, suscribirse si no se han suscrito y como siempre les digo, nos estaremos leyendo los comentarios. Que estén muy muy bien. Adiós.